Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 11th Canto, Chapter 5, Narada's Teachings to Vasudeva, Text 8. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, Canto 11, Capítulo 5, las enseñanzas de Narada a Vasudeva, verso 8. Translation, purport, traducción, significado, los discípulos de sus divinas gracias de Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Varanti te nonyam upasitas triyo griheshu maitunya pareshu chashishaha yajantya srishtana vidhana dakshinam vrityai parang gnanti pashun atat vidaha varanti te nonyam upasitas triyo griheshu maitunya pareshu chashishaha yajantya srishtana vidhana dakshinam vrityai parangnanti pashunatat vidaha varanti te nonyam upasitas triyo griheshu maitunya pareshu chashishaha yajantya srishtana vidhana dakshinam vrityai parangnanti pashunatat vidaha vadanti hablan speak te de ellos anyonyam among each other entre ellos upasitas triyaha who are engaged in worshipping women, aquellos que están ocupados en adorar a las mujeres. Griheshu, in their homes, en sus hogares. Maithunya pareshu, which are dedicated to sex only, los cuales están únicamente dedicados al sexo. Cha and Ashishaha, blessings, bendiciones. Yajanti, they worship, ellos adoran. Asrishta, without discharging, sin llevar a cabo. Anavidhana, distribution of food, la distribución de alimentos. Dakshinam, gifts in payment to the priests. Regalos dando, ¿cómo se dice? Una paga. Sí, es para los sacerdotes, ¿no? Como regalos como paga a los sacerdotes. Vrityai, for their own livelihood, para su propia manutención. Param, only, únicamente. Gnanti,
they murder, asesinan. Pashun, animales. Atat vidaha, in ignorance of the consequences of such behavior, siendo ignorantes de las consecuencias de tal comportamiento. Translation, traducción. The materialistic followers of Vedic rituals, giving up the worship of the Lord, instead practically worship their wives, and thus their homes become dedicated to sex life. Los seguidores materialistas de los rituales védicos abandonan la adoración del Señor y, en vez de esto, prácticamente adoran sus esposas y así sus hogares se dedican a la vida sexual. Such materialistic householders encourage one another in such whimsical behavior. Esos hombres de familia materialistas se animan el uno al otro de seguir con ese comportamiento caprichoso. Understanding ritualistic sacrifice as a necessary item for bodily maintenance, they perform unauthorized ceremonies in which there is no distribution of foodstuffs or charity to the brahmanas and other respectable persons. Como entienden que los sacrificios y rituales son necesarios para la manutención del cuerpo, ellos llevan a cabo ceremonias no autorizadas donde no hay distribución de alimentos o caridad para los brahmanas y otras personas respetables. Instead, they cruelly slaughter animals such as goats without any understanding of the dark consequences of their activities. En vez de esto, cruelmente matan a animales como las cabras sin entender las oscuras consecuencias de sus actividades. Purport, significado. False pride is certainly not complete without sex indulgence. El orgullo falso sin duda no es completo sin la, ¿cómo se dice? Indulgence. Involucración es más bien sin abandonarse al sexo. De esa manera, los hombres de familias materialistas y lujuriosos no se sienten atraídos a adorar personas santas. Más bien, adoran a sus esposas como una fuente de constante placer sexual. La mentalidad de esas personas condenadas describe el Señor mismo en Bhagavad Gita, también es el capítulo 16, 16:13, 16:13. Idam adya maya labdham imang prapsye manoratam idam astidam api me bhavishyati punardanam. So this is how the demoniac person thinks. Eso es el pensamiento de la persona demoníaca. So much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. Tanta riqueza tengo hoy, y voy a ganar más según mis planes. So much is mine now, and it will increase in the future more and more. Tanto ahora es mío, y en el futuro va a aumentar más y más. Generally, materialistic householders consider themselves to be very religious. Por lo general, los hombres de familia materialistas se consideran a sí mismos muy religiosos. Now, this is definitely not applying to Western world. This is more Hindu society in India, ¿no? Eso no se refiere muy bien a la sociedad occidental, sino más bien a los hindúes in la India, and we'll see now, because there's sadhus and ceremonies, this is not happening here. ¿No? También se hablará de sadhus y ceremonias, eso es lo que no ocurre aquí.
In fact, by earning money to support a band of relatives, they consider themselves to be more pious than the irresponsible sadhus, who do not struggle to maintain family members. De hecho, ganando dinero para apoyar a una pandilla de familiares, se consideran más piadosos que los sadhus irresponsables que no luchan para mantener los miembros de la familia. Worshipping the material body, they are contemptuous of the humble brahmanas, who are generally not very advanced in economic development. Adorando al cuerpo material, desprecian a los humildes brahmanas, los cuales por lo general no son muy avanzados en lo que se refiere al desarrollo económico. They consider such so-called beggars to be unworthy objects of charity and instead perform sacrifices only for the enhancement of the false prestige of their own family members. Ellos consideran a estos supuestos mendigos como unos objetos que no merecen caridad y entonces ellos solamente llevan a cabo sacrificios para aumentar su prestigio falso o el prestigio falso de sus propios miembros de la familia. Madhvacharya has stated in this regard, Madhvacharya dijo al respecto, Upeksha vai harim te tu bhutva jajya patantyaraha. In spite of proudly considering themselves to be great performers of religious ceremonies, those who neglect the Lord and his devotees certainly fall down. A pesar de, con orgullo, considerándose grandes celebradores de ceremonias religiosas, aquellos que desprecian al Señor y sus devotos, sin duda se van a caer. Such foolish persons sometimes bless each others by saying, "May you be blessed with the wealth of gorgeous flower garlands, sandalwood pulp, and beautiful women." Definitely not Western society. Nobody blesses you to have a nice flower garland and sandalwood pulp. So this is India. Y esas personas necias a veces se bendicen el uno al otro diciendo que tengas la bendición de riqueza con collares de flores opulentas, con pasta de sándalo y mujeres bellas. Men who are controlled by the nature of women become exactly like women. Well, this is, of course, all Hridayananda Maharaj's opinions. Don't forget that. Esas son las opiniones de Hridayananda Maharaj, no debemos olvidarlo. Las personas que están controladas por la naturaleza de la mujer se vuelven exactamente como mujeres. Materialistic women are uninterested in the devotional service of the Supreme Lord and strive for their own selfish happiness. Las mujeres materialistas no se interesan por el servicio devocional del Señor Supremo y aspiran a su propia felicidad. Therefore, they eagerly take service from their husbands and become discouraged if the husband prefers to serve the personality of Godhead. Por lo tanto, están muy ansiosas para recibir servicio de sus esposos y se desaniman si ven que el esposo prefiere adorar a la personalidad de Dios. Being lost in such a fool's paradise, both husband and wife mutually encourage each other in temporary happiness. Perdidos en un paraíso así de necios, tanto el esposo como la esposa se animan mutuamente en obtener felicidad temporal. They do not like to speak or hear about the pastimes of the Lord, but prefer to discuss their own families. No les gusta hablar o escuchar acerca de los pasatiempos del Señor, sino prefieren hablar de sus propias familias. Still,
The devotees of the Lord, being mature in the mode of goodness, are always ready to act mercifully toward such conditioned souls, who are just like vain animals. Aún así, los devotos del Señor, siendo maduros en la moralidad de la bondad, siempre están preparados para actuar de una manera misericordiosa a esas almas condicionadas que son como animales. When the devotees of the Lord preach that human beings should not slaughter animals, materialistic householders are very often astonished and inquire if it is actually possible to subsist on a vegetarian diet. Cuando los devotos del Señor predican que los seres humanos no deben matar a los animales, los hombres de familia materialistas a menudo se sorprenden y preguntan si es realmente posible vivir con una dieta vegetariana. Thus, being completely ignorant of the material mode of goodness, what to speak of spiritual knowledge, such condemned materialists have no hope beyond the mercy of the devotees of the Lord. Así pues, completamente ignorantes de la moralidad material de la bondad, que decir de conocimiento espiritual, esos materialistas condenados no tienen otra esperanza más que la misericordia de los devotos del Señor. All right. El verso Varanti te nonyam upasitas triyo griheshu maitunya pareshu chashishaha yajantya srishtana vidhana dakshinam vrijay param gninanti pashun atat vidaha, lo cual significa, means the materialistic followers of Vedic rituals giving up the worship of the Lord, instead practically worship their wives, and thus their homes become dedicated to sex life. Los seguidores materialistas de los rituales védicos, abandonando la adoración del Señor, prácticamente adoran a sus esposas y de esa manera convierten sus hogares a un lugar donde se dedica a la vida sexual. Such materialistic householders encourage one another in such whimsical behavior. Esos hombres de familia materialistas se animan el uno al otro de seguir con ese comportamiento caprichoso. Understanding ritualistic sacrifice as a necessary item for bodily maintenance, they perform unauthorized ceremonies in which there is no distribution of foodstuffs or charity to the brahmanas and other respectable persons. Entendiendo la necesidad de llevar a cabo sacrificios y rituales para mantener el cuerpo, ellos llevan a cabo ceremonias no autorizadas donde no hay distribución de alimentos o caridad a los brahmanas y otras personas respetables. Instead, they cruelly slaughter animals such as goats without any understanding of the dark consequences of their activities. Más bien, ellos cruelmente matan a animales como las cabras sin entender las oscuras consecuencias de sus actividades. Om Jnanatimirannasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Bhagavatam, that's a long time ago that these descriptions are given here. This is Narada teaching Vasudev, that's thousands of years ago. Aquí lo que se describe en el Bhagavatam, esto es
la enseñanza de Narada Vasudeva, esto hace miles de años. So, and even the purport, the description of these materialistic householders, actually these are quite elevated persons. Esa descripción que vemos aquí, incluso en el significado de esos materialistas, esos hombres de familias materialistas, en un sentido, prácticamente son elevados. And I'm saying that if you think of how people live today, ¿no? Y lo digo porque si pensamos como la gente vive hoy, here they still bless each other to have flower garlands and sandalwood pulp. That's very elevated consideration, ¿no? Aquí todavía se bendicen el uno al otro, que tengan collares de flores y pasta de sándalo. What would they bless nowadays? ¿Qué tipo de bendiciones se darían hoy día? Que tengas el mejor whisky anejo de que hay y ¿qué más? Algo... sí. Un pavo, el mejor pavo, el más gordo que existe, ¿no? Algo así. Yeah. So they would bless each other to have the best bottle of whiskey and the fattest turkey you can find for Christmas, celebration. Anyway, so this is nothing new. No hay nada nuevo. Even if we think about Bhagavad Gita, as we had already yesterday, we read a few verses, Krishna describing the demoniac mentality. Si pensamos en Bhagavad Gita, como ayer citamos algunos versos que Krishna habla de la mentalidad demoníaca. That's also 5,000 years ago, también hace 5,000 años. If we think of the description in the 7th canto of Hiranyakashipu, or in Ramayana of Ravana, si pensamos en la descripción que encontramos en el canto 7º de Hiranyakashipu o en el Ramayana de Ravana, there's nothing new. This is always the same type of mentality. No hay nada nuevo. Es el mismo tipo de mentalidad, generally very much centered on one's own pleasure and benefit. Por lo general, lo típico es que todo está centrado en el propio placer, el propio beneficio, and as Krishna says or even today's was yesterday we had this verse of Bhagavad Gita where the materialist thinks that this is my enemy, and if necessary, you may die. I will just get rid of you if you're a big obstacle in my pursuit of happiness. So, como vimos ayer, este verso donde el materialista piensa que ese es mi enemigo y si hace falta, pues lo matamos simplemente, ¿no? Nos deshacemos de él porque es un obstáculo en mi intento de obtener las cosas que yo quiero. And this, of course, we see nowadays, it's very prominent. Lo vemos que hoy día es muy prominente, depending where, but human life practically has no value at all. ¿No? Prácticamente la vida humana depende de dónde, no tiene ningún valor. If you go to Bogotá or Medellín, then they have even children you can hire to just shoot somebody. Sicarios, that's what they're called. ¿No? Vas a Medellín o Bogotá, uno de esos, algo parecido, una ciudad así, uno puede comprar o, ¿cómo se dice?, pagar a un incluso menor, un niño, para que te mate a alguien con un tiro. It's one way to make money. Es una manera también de ganarse la vida. So nobody cares. You don't think, oh, why this poor person, I have nothing against him actually, it's not my enemy, but because I've been paid
I don't mind, I can just shoot. ¿No? O sea, si uno no piensa ni siquiera que esa persona, yo no tengo nada en contra, o sea, no es mi enemiga. Pero aún así, como me han pagado algo, pues nada, no dudo en disparar y matar. So, this is all, of course, the result of godlessness. ¿No? Por supuesto, eso es todo el resultado de cuando falta conciencia de Dios. One doesn't understand one's own position, one doesn't understand the position of any other living entity, and so activities are completely in ignorance. Uno no entiende la propia posición, uno no entiende la posición de las otras entidades vivientes, uno está completamente en ignorancia, and therefore whatever one does, it's practically always vikarma, it's against the law of the Lord, the Dharma. Entonces, cualquier cosa que se haga, prácticamente todo es vikarma. Actually, vikarma just means activities that are against the injunctions of Scripture. Vikarma significa actividades que están en contra de las enseñanzas de las Escrituras. So therefore, they're all condemned. That's what here is mentioned many times. And even in Bhagavad Gita also we find this affirmation, ¿no? Que esas personas están condenadas. También en Bhagavad Gita vemos eso. So what does that mean? It means that you have to take a body again and again, and not necessarily human body. Uno tiene que volver a aceptar cuerpos materiales y no necesariamente cuerpos humanos. Depending on one's activity, one may just end up in an animal body or even in a tree's body. Dependiendo del tipo de actividades, uno termina en un cuerpo de un animal o cuerpo de un árbol o algo así. So then one misses and one loses the great opportunity of human life just by acting whimsically. This word we have also heard today and yesterday. Entonces uno pierde la oportunidad de la vida humana actuando de una manera caprichosa. Esa palabra la hemos escuchado ayer y hoy. Krishna is, Sanskrit is kama, vartate kama karataha. To act according to just whatever desire pops into my mind. Significa actuar según el deseo que me viene a la mente. There's no consideration, is it right or wrong? Just because I want to do it, so I do it. No hay ninguna consideración si es correcto, no es correcto. Simplemente como me gusta hacerlo, lo hago y ya está. So no consideration of consequences. No, as it is said here at the end of the verse, atat vidaha, in ignorance of the consequences of such behavior. No, en ignorancia de las consecuencias de tal comportamiento. And this is also something nobody understands in the West, and it's a very basic understanding for anybody who's practically born in India, the law of karma. No, es otra cosa que en el Occidente prácticamente nadie entiende algo tan básico como prácticamente cualquier persona que nace en la India, la ley del karma. It's not that it doesn't matter what I do. No es que no importa lo que haga. Any action, there's a reaction. En cualquier actividad hay una consecuencia, una reacción. So therefore here also it was explained how such materialistic persons, they yes perform ceremonies and sacrifices because they know there will be some good result. I will get some benefit. ¿No? Por lo tanto también aquí se habla de esas personas materialistas que sí, ellos llevan a cabo ceremonias y sacrificios rituales porque saben, ahí hay un resultado positivo, algo que gano. Otherwise, why perform a sacrifice? ¿No? Sino, ¿para qué llevar a cabo un sacrificio? Sacrifice means you sacrifice something that you actually consider yours, and you give it to somebody else. You how you say, you renounce it. ¿No? El sacrificio significa dar algo que yo considero que es mío para otra persona o como prácticamente renunciando a la cosa.
So you only do something like that if you get something in return. Esto se hace solamente si algo recibo a cambio. Like in any transaction, commercial transaction, if I give money, I renounce 100 euros. I'm not just giving it away. I want something that has the value of this. ¿No? Si yo doy 100 euros a alguien, entonces yo estoy esperando que recibo algo que tenga ese mismo valor. And then the typical cheating is, ¿no? El típico engaño es, yo cojo los 100 euros, I take this 100 euros, but I give you something which is only worth 20 euros. But I say, this is also, the value is 100. It's not, it's fake. ¿No? O sea, el engaño es cuando yo recibo 100 euros y a cambio doy algo que solamente tiene un valor de 20. Pero yo pretendo que sí, eso tiene valor de 100, ¿no? Aunque es falso, es una imitación que puede pasar. No, normalmente, and actually these people, I mean these are described here, typical Hindu pious person, they do a sacrifice or give something in charity, and they know, they expect to have return not just the same amount, 10 times at least, right? Yes. Otherwise you don't give charity. Y la típica persona hindú, ¿no? Cuando hace un sacrificio, da caridad, no piensa que simplemente voy a recibir lo mismo a cambio, sino 10 veces más, mínimo, or más. No, actually, I had the experience here directly. I mean, you know, it's not a joke, it's not a story. Yo tengo la experiencia práctica aquí, muchos años atrás, ¿no? Cuando todavía estaba aquí, un poco de presidente haciendo el papel, pues vino uno que no vamos a dar el nombre, lo conocemos todos, y dio 100 euros de donativo. So it's about many years ago. Somebody came, some of us, we know who that is, I don't give the name. So he gave a donation of 100 euros. And I was shocked. I mean, I was surprised. He never had given anything resembling 100 euros. Estoy muy sorprendido porque jamás había dado algo como 100 euros, o sea, ni hablar. So then I really thanked him. I thought it was coming from the heart. Y estaba muy agradecido porque pensaba que, bueno, ahora no ha dado algo de corazón. Says, thank you, so said, you know, the Lord, He will give me back 10 times. Y me dijo así honestamente, ¿no? Sí, ¿sabes qué? El señor Takoji me va a devolver eso 10 veces más. So it's business, banik, ¿no? Eso es negocio, no es realmente sacrificando y dando algo en caridad. It's just simply business. ¿No? Therefore it's called materialistic household or materialistic person. Simplemente es negocio. No es realmente caridad. Uno da porque quiere algo a cambio. So this is not good, of course, for developing spiritual consciousness. Por supuesto, no es muy bueno eso para desarrollar una conciencia espiritual. So therefore, this description here, and we'll have more. It's not the end. The next verses will be the same vein. So it's all to caution us, be careful, not to get into this kind of behavior, which has dark consequences. ¿No? Entonces, esas descripciones que tenemos aquí, y habrá más, todavía estamos al principio, todo eso es para recordarnos y advertirnos que cuidado, no llegar a ese tipo de actividades, comportamiento que tiene unas consecuencias oscuras. Oh, it's 10 to 9, we have already passed 5 minutes. Questions, comments, si no, mañana creo que vamos a seguir con un verso parecido. También es que comentar que un día como hoy, en la India, por ejemplo, que el día hoy es Akshaya Tritiya. What? Akshaya Tritiya. Akshaya Tritiya. So, Pero es diferente.
Se empieza hoy, pero no acaba de ver. Sí. Anyway, so Bueno, what is o sea, that? que ese día la creencia de esa, de que si inviertes en oro o Se va a duplicar. o regalas oro, das un donativo, entonces te recibes. Entonces la historia, por lo visto, la historia de Sudama con Krishna ocurrió en ese día. De que cuando Sudama acercó a Krishna en Dwarka y cuando se dio la calidad esa de los granos, así por flies, y Krishna lo devolvió entonces la mentalidad esa en acción. Hoy seguramente en la India irían muchísima gente a los templos y los cajas de donativos estarían llenos. A ver si vienen hoy aquí. Estamos aquí abiertos 24 horas. Ya está dicho. Pero sí, esa es la mentalidad. Sí, bueno, pero es que como también por otra parte, como Krishna dice en Srimad Bhagavatam, Akam Sarvakam Mokshakam Buddha, por lo que tú necesites te acercas a mí. Entonces, si quieres dinero, también. En lugar de hacer actividades pecaminosas, por ahí hacer cosas malas para generar. Naturalmente. Mejor decirlo a Krishna. No, eso definitivamente también es verdad. Es como un hijo que va a su padre. Sí. Le da un pequeño regalito y luego dice, papá, ahora quiero comprar una moto. ¿No? Sí, todo es relativo, es cierto. Mejor, por lo menos, aceptar que hay una persona superior. Y no, todo depende de mí, ¿no? El ateo. Eso sí. Ahora, por eso es relativo, depende desde el punto de vista del Shuddha Bhakti, de devoción pura, lo condenamos, no recomendamos que los devotos tengan esa mentalidad. Una persona que se está acercando necia, más vale que haga eso y va poco a poco purificarse y se va, ¿no? Pero nosotros no debemos como volver a ese tipo de interacción con el Señor. Por eso Prahlad Maharaj dice, yo no, cuando Nrsimhadev le ofrece una bendición, dice, mi Señor, no me tientes, ¿no? Una tentación. Yo no soy un comerciante, que yo ofrezco servicio solamente para obtener una bendición. Anyabhilashita shunyam. Eso es la idea. So, you got the gist of it? Okay. So, terminamos aquí, ¿no? Si no hay nada más. ¿No? Hoy no. Ok. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare